at least some of the elements that yeah, no problem, that the author mentions. And then can you think of a day-to-day example of rights of disabled people being compromised? Okay, we mentioned a few. We're trying to think of some others. For example, I remember when I had a football accident, playing football, and I kind of lost my job because I had to go through through a surgery. And well, I was working just it was like not 2 registered. or 3 not months. registered. You weren't registered. Of course I was. And you didn't receive any leave, because of the illness. No, of course not. Of course not. Oh. No, of course not. I was trying to remember, but I guess it was just 2 or 3 months that I was working there, and of course I didn't get any leave. I didn't get any kind of leave, of course, any kind of compensation, and I had to go to a surgery, and of course they say, okay, go do it, but you're not working any longer here. But so I remember now. Okay, let's go for the video. Remember that leave is licencia. That's why it's maternity leave, illness leave. You should talk to Adela. Yeah, yes. A good advisor. Go to the good lawyer. advisor. A good advisor. Yes. I didn't. Yes, I should have. But I guess I don't remember if we already met. But now we are at university, so you're okay now. You're covered. Probably. Okay. I lost the video. Wait. I can go for it if you want. No. Okay. Wait a moment. There it is. No, but it's okay. Yes. I will have to copy the link because I don't know. Somehow I close it, but it's okay. Remember to click on share sound at the right. Sorry? Because there's a little quadradito and you should click on it to share sound. Let's see if we can listen to it. Quadrangle. But are you watching the video? Yes. No, not still. Yes. Not still. Or no? No. Okay. Can you send the link to me and I share it if you want? Pero ahí no están viendo el video, ¿no? Sí, muy Lauren. lento. ¿Sí o no? Sí. No, está parado. Quite of low. Yes. Slow. ¿Cómo se llama? Yo lo busco. What is disability discrimination? A ver, Discrimination. Yes, I will play it. Equality Act 2010 protects you from being discriminated against, harassed, or victimized on the basis of a protected characteristic. ¿No? It's so slow. Because you need to click. Slow. Yes. Now you could play it from the beginning, please. A ver. Hi, I'm Lauren.
and in this video I'll be looking at disability discrimination. The Equality Act 2010 protects you from being discriminated against, harassed or victimised on the basis of a protected characteristic. There are 9 protected characteristics set out in the Equality Act, and disability is one of these. Videos covering each of the other protected characteristics can be found elsewhere in this video series. You will have the protected characteristic of disability if you fall within the specific definition contained within the Act. The Act defines a disability as a physical or mental impairment that has a substantial long-term adverse effect on your ability to carry out normal day-to-day activities. So there are 4 main elements to this definition that I'll look at in a bit more detail. Firstly, you must suffer from a physical or mental impairment. This includes sensory impairments such as those affecting sight or hearing. There's no need to establish a medically diagnosed cause for the impairment. What is important is the effect, not the cause. Secondly, the impairment must have a substantial effect. This means more than minor or trivial. Even if you're receiving treatment which lessens the symptoms or even gets rid of them entirely, you may still be considered to have a disability if, without that treatment, you would struggle to carry out day-to-day activities. Thirdly, the impairment must be long-term. To be long-term under the Act, it must last for at least 12 months. So things that wouldn't be considered long-term might include the loss of mobility due to a broken limb or a temporary infection. Fourthly, the impairment must have an impact on your ability to carry out day-to-day activities. There's no defined list of what might be considered a day-to-day activity, but these will generally include things like washing and dressing, preparing and eating food, household tasks, walking, using public transport, or going to work. In most circumstances, you'll still be protected from discrimination even if you have since recovered. Special rules apply to those with progressive conditions such as arthritis, dementia, or motor neuron disease. Substantial, then these conditions will be treated as a disability from the moment your day-to-day activities start to become affected. Some conditions are automatically treated as a disability for the purpose. Certain conditions are expressly excluded from the definition, including substance addiction, hay fever, a tendency to set fires, to steal, or to physically or sexually abuse others. Disability discrimination occurs where you're treated badly because of a disability. Even if the behaviour is unintentional, then this may still be unlawful. Disability, failure to make reasonable adjustment and victimisation. These types of discrimination are explored in more detail elsewhere in the video series. Thank you for watching. Thank you for watching. Okay. How was the video? The video sometimes stops. Was it slow? No, sometimes Really? The connection has some problem. Yes. Some disabilities. Yes, the video. You know, I live in a part of the city where the internet connection is really bad. There's no possibility of, I don't know, cable internet doesn't exist. So it is just Wi-Fi, and praising God to do it well. But Praising God. I understand you. I live in an island. Ah, you are living in an island. You should send some pictures, Aldo. in an island. Yes, Aldo is from Tierra del Fuego. Yes. Excellent. Okay. Well, so you got me. Sorry about, should I play it again? I don't know, probably it works better. I don't know. I can play it for you if you want. I got it. Okay. Okay, let's see if it 3 works minutes. better. Yes. Yes, so. Probably your connection is better than mine. And... Yes, so there it is. Can you see it? Yes. Yes.
Yes. Yes. So, okay. So wait, So- wait, Ade, wait. Yeah. Wait, Tell me. just a minute. Yes. I, Remember, try to get the definition of disability, like a main concept, and the four main elements included in the definition. Yes? At least one of the four main elements. sorry, I committed mistake. I went away. Sorry. Sorry. Let's see. New share. Oh, there. The thing is that I committed a mistake. Sorry. Let's see. Ah, I got it. Ah, there it is. There it is. Sorry. Okay. Yes. It's okay. Hi, I'm Lauren, and in this video I'll be looking at disability discrimination. The Equality Act 2010 protects you from being discriminated against, harassed or victimised on the basis of a protected characteristic. There are 9 protected characteristics listen set to out it? in the Equality Act, Yes. and disability is one of these. Videos covering Yes. each of the other protected characteristics can be found elsewhere in this video series. You will have the protected characteristic of disability if you fall within the specific definition contained within the Act. The Act defines a disability as a physical or mental impairment that has a substantial long-term adverse effect on your ability to carry out normal day-to-day activities. So there are 4 main elements to this definition that I will look at in a bit more detail. Firstly, you must suffer from a physical or mental impairment. This includes sensory impairments such as those affecting sight or hearing. There's no need to establish a medically diagnosed cause for the impairment. What is important is the effect, not the cause. Secondly, the impairment must have a substantial effect. This means more than minor or trivial. Even if you're receiving treatment which lessens the symptoms or even gets rid of them entirely, you may still be considered to have a disability if, without that treatment, you would struggle to carry out day-to-day activities. Thirdly, the impairment must be long-term. To be long-term under the Act, it must last for at least 12 months. So things that wouldn't be considered long-term might include the loss of mobility due to a broken limb or a temporary infection. Fourthly, the impairment must have an impact on your ability to carry out day-to-day activities. There's no defined list of what might be considered a day-to-day activity, but these will generally include things like washing and dressing, preparing and eating food, household tasks, walking, using public transport, or going to work. In most circumstances, you'll still be protected from discrimination even if you have since recovered. Special rules apply to those with progressive conditions such as arthritis, dementia, or motor neuron disease. If the future effects of the illness are likely to be substantial, then these conditions will be treated as a disability from the moment your day-to-day activities start to become affected. Some conditions are automatically treated as a disability for the purpose of the Act, such as HIV, cancer, and multiple sclerosis. On the other hand, certain conditions are expressly excluded from the definition, including substance addiction, hay fever, a tendency to set fires, to steal, or to physically or sexually abuse others. Disability discrimination occurs where you're treated badly because of a disability. Even if the behaviour is unintentional, then this may still be unlawful. Discrimination can include direct and indirect discrimination, discrimination arising from a disability, failure to make reasonable adjustments, harassment and victimisation. These types of discrimination are explored in more detail elsewhere in the video series. Thank you for watching. Good. You're muted. Remind us, please remind us the questions. Or yes, mainly 2 questions. mainly 2 questions. If we can retrieve or trace back that definition of what disability is, and the 4 main elements included in or compressed in the definition.
So I like that definition given by the author. What was that? And the act defines a disability as a physical or mental impairment that has a substantial long-term adverse effect or your ability to carry out a normal day in your life. Good. Or normal day activities or whatever. Yeah, simple as that. Yes, Yeah. one thing that we should point out is that it refers to an act. I think it's an act from the United States, and it's not the Convention on the Rights of the Persons with Disabilities, which is broader. And I don't precisely know whether the United States has signed and ratified the convention. The thing is that it's an act, Yes. una ley interna de Estados Unidos. It's an act. Mm-hmm. Okay, but Probably. all the same. Yeah, probably. Yes. Mm-hmm. And what about the 4 elements that are included in the definition? In this definition, physical or mental impairment. The first one, you should suffer from a physical or mental impairment. Yes. The second element is that. Marcela? I would say the fourth element, the impairment impact in the activities. Yes. For example, housework and the others. And the third, it's about with the term, a long term with a loss. Yes. Good. And Do the you second, remember? I don't know. The second is substantial. It must be substantial. Substantial, yes. Okay. Yeah. And what is long term? They talk about month, at least 5 months. No. I thought it were 12 months at least. 12 months. Yeah. 12 months. 12 months. And I was thinking that that coincides with the idea of 12 months. That was the original idea of the Act 24.557, the Act for accidents, labor accidents here. In fact, that has been changed because nowadays, in order to become a permanent disability or incapacidad, it should take 2 years, not 1 year. But at first, it was 1 year. And then That changed. Yes, it has been changed. I From think that 1 year. the idea goes there 1 year or 2 years in order to become permanent. Where's the meaning of limb? Limb. L-I-M-B. Yes. Which is where's the meaning? The Mauricio. meaning of. What is the limb. meaning of limb? Limbing. I know. Cojera, renguera. Limping. That's limping. But limb, you are right. It's not the same because limping is cojera and limb, I will go for it while you talk. Yes. On limb, I think it's brazo o pierna. Una parte. Limb. Because I heard a broken arm or a broken leg, but not a broken limb. Limb. Limb es en general. Thank you. Yes. It has sense. Yes. Yeah. Miembro. Limb. L-I-M-B. Es miembro. Un miembro, un brazo, una pierna. Pero limping, limp, es con P, es cojera. Okay. Okay. Thank you. Good. Limb. And, okay. And she said that it's important the effect and not the cause. The cause. The cause, yes. So it's the same whether you get a condition of a disability because of a stroke
or probably because you tried to kill yourself, or because you had an accident at work. So it's all the same. Whether you have a disability, you have to be protected. Yes. All the same. So just to summarize it, when we talk about disabilities, we talk about the existence of course, you may suffer from a mental or physical impairment. It should have a long-term, it should be at least 12 months long. Yes. It should have substantial effects on you, and it may have a negative impact on your daily activities. Yes. And Those would be the idea 4 main elements included in the definition. yes, and you know that I have a son with a disability. He managed to recover. He had a stroke, and then he managed to recover and to study. He's an English teacher now. Mauricio knows him. And the thing is that whether you get you manage to adjust and live freely a normal life, even so you are going through rehabilitation and some medical treatment, and you get a good life. The video says that even so you are a person with disability, because if you stop taking the medical treatment, you go back to your condition. That's what the video says. And the thing is that for instance, my husband, not my husband, my son had to take lots of medicamentos. Mauricio, please help me. Medicine, pills, I don't know. Yes, medicine. Lots of them. Later on, we discovered that was considered to be in itself a kind of a disability, because you have to take lots of medicine in order not to have strokes. And finally, he had the stroke. Finally, at first he had the ¿cómo es el nombre de esto? Lo que tenía, ¿cómo es el nombre de Mauri? El que agarra los ataques de epilepsia. Epilepsy. I had to take lots of pills all day. He was almost dreaming all day because lots of clobazam and everything, not to have strokes. And finally, he had the stroke. But the thing is that the obra social, tell me the term for that, Mauricio, didn't tell us that we should have asked for the condition of a person with disabilities just because of the fact that he took all those pills. And so from the 14th years old to the 18th years old, he could have had the condition, and he didn't ask for it because we didn't know, because they don't tell you that you may ask for the benefits of the condition of being a person with disability, just for being subject to the situation of taking lots of pills and medicine not to have a stroke. And then he had the stroke finally. But the thing is that today he's leading a very good life. He's teaching, but he also has to go through lots of rehabilitation. And the obra social shouldn't say that, well, he's okay now. No, because he needs all the treatment. And that's treated in the video. That was the cause. Okay, Mauricio. No, it's okay. It's okay. I was. Okay. In fact, well, we do have some facts. Let's say data, information as regards. I will look for them. Yes. What is happening in Argentina? Let's see. For
For example, here, can you see it? What is We're just talking. Tell me, Okay. Marcela. Okay. Tell us, Marcela. What's your what is the meaning of the obra social in English? What is the well, meaning I I've don't- seen as social work, when you healthcare said obra system. social? Welfare, I will something like this. because No, there's no exact I've seen it. translation for that. But I will I've go for seen it. it as social work or healthcare system, but I don't know if Healthcare it's system can be Health system. obra Okay. social. the same Me parece que equivalent. obra social en Argentina es una cosa muy especial de Argentina, que Yes. difiere de insurance Yes. en Estados Seguro. Unidos. Seguro social. Yes, sería- seguro ah, social. They say claro. social. Sí, Social hablan del insurance. social number, ellos, ¿no? Cuando vos Yes, tenés the el social number, como si fuera con el quit, ya tenés. Yes. Social number. Claro, Yes. Social now. Okay. el social number es como un combo, donde están incluidos algunas cuestiones Laborales. sería de la obra social, de laborales también, hay algún seguro que vos tengas también de vida o laboral también. It's very El- different. Pero incluye yes, it's very different. Incluye la parte laboral y el healthcare system, que sería como la obra social, Yes. pero todo viene dado con el social number, digamos. No es lo mismo, Okay. pero sería parecido. Parecido más o menos. So this is, pay a look at the screen. Are you Yes. watching that? Yes, we are. Yes, we are. We were talking about the situation. Ade was mentioning what happened to Thomas, and pay a look at some of the numbers in Argentina. This is from 2018. It says that 1 out of 10 people from Argentina live with some kind of impairment. Yes. It mainly in terms of hearing, sight, or mobility. Yes, but it says alarmingly, 6 out of 10 don't have a disability certificate. You know, the documents Yes. that may, yes, with Certificate. of course, they're very important, but 6 out of 10 don't even have it. Yes. In Argentina, the most common disability with a percent of 42, it's mobility. Yes, it's in terms of things related to mobility. Then followed by visual impairment. Oh. And followed by speech disabilities or language disorders. But those are mainly the main type of disabilities in Argentina. One thing I that don't I know. can add from the legal perspective is that in Argentina, we have ratified the convention, but not only that, but also we have said that the convention nowadays is part of our constitution because of one act, the name is 27.044, is 27,044. This act that the Convention on the Rights of People with Disabilities is part, it has a hierarchy, constitutional hierarchy. So it's part of our constitution. So any kind of legal regulation in all Argentina, any province or whatever that is against the convention should be said as unconstitutional and unconventional because you know that not all the acts are, or not all the conventions are part of our constitution. And that has been explained throughout this course. The conventions are
the conventions that are in the article, or I don't know the term, but Article 75 plus 22 from the Constitution. So there are 11 conventions on human rights. And then it says any other human rights convention, but should have the 2/3 of all the legislative power. So not all the laws, not all the acts that ratify the conventions are passed with the 2/3 of all the deputies and senators. But this convention has the 2/3, so has constitutional hierarchy. It's part of our constitution because of the Act 27,044. That's from the legal aspect. Which is great. I mean, yes, great for the people with disability. Yeah, of course. Yes. Good. Well, almost 7, Mauricio. Yes, I know. I was yes. thinking about that. Yes. I don't know. What do you want? No. At last, I have to explain something in relation to the final work. But then, at last, please. Yes. This anyway, this PPT presentation will be uploaded, so don't worry. Just to finish, there is something related to the general principles, and then something related to the rights for older people or older persons. So, but nice activities, Mauricio. But nice activities. But you will have it on the platform, I guess. Yes. Okay, so don't worry, it will be there. We will upload the presentation and the activities, I guess. Well, from the legal perspective, I should highlight that the Convention on the Rights of People with Disabilities is a convention that is in the UN environment, in the UN international environment, whereas the Convention on the Rights of Older Persons is a convention on the environment of Latin America, South America. The OAS, the OAS has issued the Convention on the Rights of Older Persons, and it has been ratified by Argentina, but doesn't have the same hierarchy, the same constitutional hierarchy. But we have included this in this unit because we think that the two conventions and the two kinds of persons share the same situations of discrimination because of their physical condition. Okay. Yes, of course. And you will find it very interesting. Yes, okay. Well, now I shift to Spanish in order to explain about the final work. Can be. Okay. Bueno, tenemos el trabajo final. Primero, todas las actividades, hay un montón de actividades, me falta abrir las de este último media unidad 6. Están las actividades, todas las actividades. Yo voy a preparar un trabajito que tengo que hacer, una tablita, donde cada uno va a ir poniendo, hice la actividad, no hice la actividad. Entonces, hay que hacer hasta el 85% de las actividades. La Tatiana lo sabe bien porque lo hizo el año pasado. Hay que hacer hasta el 85% de las actividades. Si alguna no se abre, porque bueno, a veces no, me cuesta con el aula virtual, también me cuesta porque también doy con esa misma aula virtual, doy una materia de grado que se llama oratoria y textos. Uy, a veces no se me abre la actividad. Y le digo, bueno, entonces mándenmelo por el mail. No el mail común, sino el mail del aula virtual, para que quede en el aula virtual. Pero en general traten de, si dice actividad, meterlo en la actividad. Si ven que no anda, lo mandan por el email del aula virtual. Yo voy a hacer la tabla, donde todos van a tener que poner, bueno, en la unidad 1 dice tal cosa, en la unidad 2 dice, y así. Hasta el 85%. A lo mejor no llegan a todo, llegan al 85%. Esa sería una condición. La segunda condición es hacer el final work. Mi idea es hacer así, crear un drive, porque mi idea es que lo hagan en grupos de hasta 3 o 4 personas.
Entonces, crear un drive también con grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, que ahí se basan. ¿Saben que les cuento la anécdota? En otro curso, porque estoy haciendo unos cursos que se llaman Profamag, que son para magistrados, que esto, Aldo también te cuento, para magistrados, y el Profamag es nacional y da muchos puntos a nivel nacional, está muy lindo el Profamag, es gratuito, y es un golazo que te dejen inscribir, es muy raro que te dejen inscribir. Bueno, logré que me dejen inscribir cuando era jueza en Concarán, bueno, y ahora que volví a ser jueza, estoy contenta. El Profamag son 16 módulos, son todos gratuitos, pero bueno, ahora estoy haciendo ese de las disabilities. Y otro módulo que estaba haciendo es de lógica para decidir las sentencias. Aquí que hicieron el mismo sistema, dividieron en grupos, así me hacía acordar a esto, ¿no? Dividieron en grupos y uno se tenía que ir a inscribirse, y era un drive. Uno se inscribía, ¿no? Bueno, ¿pueden creer que me inscribí en un grupo? Y alguien, no sé, los vagos estos que estaban ahí, me borraron y se pusieron ellos. ¡Ay, qué feo! Yo me sentí tan excluida. Los hubiera matado, te juro. Y lo peor es que después cuando dije, bueno, quiero estar, me dijeron, no, ya se cerró la facultad de hacer grupos, así que te quedas, vos sos un grupo. O sea, me quedé trabajando sola. ¡Qué feo! ¡Qué pocos malos compañeros, chicos! Bueno, eran todos hombres. Bueno, me re enojé. ¿Qué voy a hacer? Se ve que se conocían los tipos. Es muy difícil encontrar, es muy We are difícil entrar back. al Profamag. Muy ¿Viste difícil que entrar con las Tuve inscripciones. suerte. La verdad que fue el año pasado. Tuve suerte y ya llevo haciendo, porque son 16 módulos. Ahora, el que logra hacer los 16 módulos vale 8 puntos en el Consejo de la Magistratura de la Nación, cuando en una maestría son 5 puntos. Es fantástico. Y bueno, si Dios quiere, voy a terminar el 5.º módulo. No, y hay que estar. Bueno, en el Profamag es que estoy haciendo ese curso de la discapacidad, que es a las 8 de la mañana, una cosa bárbara. Bueno, entonces les decía, vamos a hacer eso, voy a hacer un drive con grupitos, hasta 4 personas, y cada uno va a decir, bueno, grupo 1, y después se comunican entre ustedes, porque van a poner su nombre y van a poner su teléfono, y hacen un grupito entre ustedes. Y la idea del assignment, que la idea surgió de Marcelo, de Gabriela, una de las dos, en una clase que hubo, que me dijeron, porque se acuerdan que yo les dije que la idea es que en el assignment logremos hacer algo que tenga coherencia para poder hacer un libro, porque con el primero hicimos un libro que está publicado y tiene su propio ISBN, lo pueden citar en su currículum, que se llama Argentina and Enforcement of Human Rights Conventions, así se llama. El segundo también tiene un tema común, que es el derecho a las mujeres, así que se llama Women's Rights in Context. Y está publicado en Amazon y todo. El tercero fue sobre el derecho de los niños, y bueno, todavía no logro que me lo saquen adelante, porque después yo requiero la ayuda de algún estudiante que me ayude a diseñarlo. Hay que diseñarlo al libro, que diseñarlo todo, que quede bien, la página que entre bien, que cada capítulo, bueno, es todo un diseño que hay que hacer hasta que se cierre y se manda a pedir el ISBN, y después se publica y se pone en una plataforma donde está a disposición, cualquiera lo puede bajar, y en el caso de Amazon también se puede bajar. Bueno, así que el tercero está todavía en prensa, y en no me acuerdo si era Marcelo o Gabriel, alguno de las dos fue que me dijo de hacerlo sobre la Argentina y la discriminación. Porque la discriminación nos va a permitir hablar de la discriminación de las mujeres, o la discriminación de los niños, o la discriminación del discapacitado, la persona con discapacidad, ojo Adela, no digas discapacitado, la persona con discapacidad, la discriminación de older persons, y así. Y entonces voy a sugerir temas, y cada uno también tiene que elegir un tema para que no se repitan los temas. ¿Les parece bien eso? Yes. Así lo construimos entre todos, al tema. Sí. Sí. Adela, te hago una consulta. Sí. Igual estoy pensando que lo bueno del tema es que como que todos más o menos nos podemos como adaptar desde nuestro punto de vista. Yo, por ejemplo, puedo escribir de otras cosas, pero estoy como muy enfocada a lo que es el derecho penal, por más que sepa derecho penal internacional, como que, digamos, si le puedo dar esa beta, mejor, porque, Claro. Sí, pero porque va a puede ser ser más... alrededor del tema de la discriminación, y qué pasa si hay consecuencias penales o no. ¿Podrá ser? Habría que buscar, para mí, como hablamos de Argentina, habría que buscar qué pasa en Argentina, qué práctica hay en Argentina, qué legislación hay en Argentina, jurisprudencia, y explicarlo en inglés. ¿Te parece, Gabriela?
Sí, bien. ¿Cuál es la extensión? Yo las primeras veces en el año 2019 les pedía poco menos que una tesis así, doctoral. No, yo decía hasta 5 hojas, o sea, hasta 10 páginas. Piensen que van a trabajar entre 3 o 4, así que se pueden dividir el tema y no hacer... Y además van a tener 3 tutores, que van a ser Mauricio, Andrea y yo. Así que también voy a asignar los tutores, cada grupo va a tener un tutor, para que le vaya haciendo consultas, ¿qué te parece? Vamos para adelante, qué sé yo. ¿Les parece bien? ¿La extensión está bien, les parece? Es, Lástima que este año no tenemos tantos profesores de inglés, porque otros años se colaban muchos profesores de inglés, entonces yo aconsejaba que en cada grupo hubiera un profesor de inglés y gente de derecho, y así se ayudaban con el inglés, y a la vez le ayudaban con la cuestión de... Pero no, son casi todos profesionales del ámbito del derecho, y Marcela, que está en el Poder Judicial, pero me parece que está en el ámbito de los auxiliares de la justicia, ¿o no, Marcela? no, no estoy en el Poder Judicial. Bueno. No, I'm psychologist, but estoy estudiando abogacía ahora. Ah, well, excellent. You are a student. And Camila is Yes. also a student. Camila is one of my students in oratoria and textos jurídicos. Okay. Well, that's our idea as regards the final work. Any questions? A lot of questions. Ah, vale, decímelas en español también. No hay drama. No, simplemente esto, lo del trabajo, las 10 páginas, una vez que vos nos asignás un tutor, Sí, yo hago ponele que yo lo hago solo, hago mis 10 páginas y las envío a él, yo claro, te lo van a ver. le tengo Sí. que decir cuál es mi tema primero, Sí, luego me dan como un marco teórico y yo me manejo y cada vez que hago sí, 2 o vos 3 pensés hojas, que- los sí. envío. Bien, sí, me parece bien. Y acordate que a lo largo de la Diplo les he puesto teoría un montón. Cada año que viene quiero poner más cosas y digo, "Ay, no lo llenemos más", porque me acuerdo una vez una alumna que me veía y decía, "Ay, vos pones muchas cosas". Sí, la verdad que para gente que trabaja se vuelve denso. Pero bueno, piensen que yo lo voy poniendo esas teorías y cosas. Para que nos quede, claro, sí. para que te quede para hacer el final work, no es solo para leer, porque leer no nos alcanza el tiempo, a mí tampoco. Sí, es para que tomes material de ahí y, bueno, acuérdense, lo que les pedía también es que, ojo con el plagio, tratemos de evitar el plagio porque esto va a ser publicado, así que en todo caso, acuérdense. Con notas, todo se escribe como si estuviera uno escribiendo un Hacer trabajo. notas. Sí, bueno, en eso les puedo explicar esto, que fue porque no sé si les conté también que tengo que terminar la especialización en educación a distancia en la Universidad de Quilmes. Ya he presentado 2 veces la tesis, la primera me la rebotaron, la segunda la tutora me abandonó y necesitaba la tutora para presentarlo, si no podés. Y una de las torturas de la tesis son las normas APA. Las odio, las normas APA. Vos, Mauricio, debe andar bárbaro con las normas APA, porque vos ya estás en la universidad, remetido, ¿no? Y si de eso me ocupo yo, no se preocupen. Justo de eso quería decir un poco. Lo que podríamos hacer, Ade, es proponer, digamos, un modelo, un ejemplo, algo Dale, aproximado a lo que esperamos de sí. sus producciones. Y obviamente yo estoy más ligado a ese aspecto, los guiaré desde ese lado, además en las cuestiones legales, obviamente, también las cuestiones de redacción y lengua, pero obviamente más vinculado a lo legal también, y yo en las cuestiones de redacción, no se preocupen por eso, también para eso estoy, digamos. Pero me parece, Ade, que sería buena idea proponer un modelo, algún ejemplo, Bueno, alguna cuestión buscamos Mauricio, vos y yo. aproximada o cercana a lo que queremos de sus producciones. Bien, otra cosa es, bueno, Como las que también, hemos escrito, ¿te acordás? Bueno, la de cosas. sí, además yo en el misma aula virtual va a venir una unidad
que es de un montón de preparación, de decir, podemos hacer esto, podemos de reglas, pero mi experiencia es que después nadie los lee. Así que es mejor ir charlándolo y ayudándonos. Otra cosa respecto a las normas APA, que ya les digo que las odio de corazón, es que he descubierto lo último, después de mucho andar, que hay generadores de normas APA online. Un coso, si ustedes ponen, anoten la palabrita generador de normas APA, y van a encontrar que hay varios generadores de normas APA. Porque, ¿qué pasa con las normas APA? Que uno tiene que citar o bien libros, o tiene que citar páginas web. Hoy en día ya libros casi nada, más bien páginas web. A veces te va a tener que citar una convención internacional. Bueno, y hay que ver cómo se cita, también voy a poner ahí la última versión de las normas APA, pero ya es una cosa, yo creo que está hecho para obstaculizar que la gente se reciba, Mauri, ¿qué crees que te diga? Es una porquería la norma APA, y encima, viste que APA stands for Association of Psychologists para Marcela, Psychologists of America, ¿viste? Y yo digo, ¿cómo no pueden inventar o no pueden establecer un sistema de citación de Latinoamérica? ¿Por qué tenemos que depender de los psychologists de América? ¿Viste? Me parece re odioso, de corazón. Pero no importa, están los generadores de normas APA, tratemos de hacerlo con normas APA porque le da más jerarquía al tema. Y se ríe. Ay, no, es que, viste, fue tan feo cuando me rechazaron la primera tesis, y bueno, ahora estoy por la segunda y la tutora que no me da bola. Sí, escucho. No, pero ahora, por ejemplo, nosotros en la universidad, en la siglo XXI, por ejemplo, tenés que participar en un foro, te hablo primer año, para escribir todo normas APA. 4 renglones y lo que vos, normas APA, todo normas APA, desde ahora. O sea, cada vez más. Sí, está jorobado. Bueno, por eso, es un buen ejercicio esto, y nosotros estamos para ayudarnos, no como la tutora que me abandonó a mitad del camino. Así que vamos a hacerlo hasta que, este es un trabajo en común, que lo vamos a hacer todos, porque yo quiero que todos reciban su certificado, y además que quiero lograr que terminemos el libro, por eso tengo que tirar las orejas a los otros chicos para terminar el libro del año pasado, que no lo terminamos. Más Ahí te preguntas. preguntaban el tiempo. Bueno, Ahí en cuanto al Gabriela te tiempo, preguntaba. bueno, respecto al tiempo, como somos toda gente muy ocupada, en general yo no pongo tiempo, pero esa es una de las críticas que tuve, porque el año pasado para hacer, les cuento la tesis esta que tengo que hacer de Quilmes, consiste en un diagnóstico de la diplomatura. Entonces mandé a las 3, esta es la cuarta, mandé a las 3 cohortes, mandé un Google Form con preguntas, qué sé yo. La crítica que recibí por ahí de algunos de los chicos que estaban disconformes es que por qué me había demorado tanto, por qué les había dado a los otros tanto tiempo para hacer sus trabajos prácticos finales, y que entonces no terminaba más, y entonces no recibían nunca su certificado. Entonces tenemos, por un lado quiero dar tiempo a toda la gente, y por otro lado no quiero ser injusta con los que cumplen y lo entregan rápido y dicen, yo ahora quiero mi certificado. Pero yo no puedo mandar a pedir el certificado para uno, tengo que hacer una lista de todos los que hayan terminado. Entonces, es un delicado equilibrio entre decir, ¿qué tiempo consideran que se necesita? Yo creo que si estamos en 23 de septiembre, podría ser 2 meses, 3 meses. Además, lo vamos a ir haciendo, el que le falte tiempo se lo voy a volver a dar, yo no tengo problema, no soy como los locos de Quilmes, que pareciera realmente que quieren que la gente no se reciba. Yo quiero que se reciban y tengamos todos el certificado. Sí, ¿Y nos vamos a mi pregunta comunicar estaba siempre por orientada a mail? eso. Sí, por medio, si quieren en algún momento hacemos, si quieren que hagamos un día aclarar algo, qué sé yo, los puedo convocar a un Zoom, y el que pueda venir, que venga. ¿Vos ya tenés los temas o nosotros tenemos que elegir los temas y dártelos a vos para que los apruebes? No, yo voy a proponer temas basados en el tema de la discriminación. Con la discriminación puede ser dulce, porque podés discriminar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Puede haber, uno de los temas puede ser aspectos penales de la discriminación, aspectos civiles de la discriminación, discriminación por esto, así. Les voy a proponer temas. La otra vez me acuerdo, propuse temas, y después otro chico me dijo, pero podría ser sobre este tema marco, también podría ser otro tema. Bueno, bien, mientras pueda entrar en el tema marco y podamos cerrarlo en un solo libro. Algo de penal de menores estaría bueno. Bueno, pero fíjate que tenga que ver con la discriminación, porque si no se va a salir de la idea. Sí, perfecto. Para mí, perfecto. More questions? Yo
A mí me falta completar varias actividades. Bien. ¿Tengo tiempo? Sí, también, es el mismo tiempo, sí, ¿para qué me voy a poner en firme, para qué me voy a poner en rígida si todavía tengo que tener el otro tema? Y ya te digo, pues tengo que hacer una chart para que cada uno diga, hice esto, y llegué al 85%. Entonces, Adela, perdón, más o menos tenemos estimado que se cerraría el curso. El 23 de noviembre, fines de noviembre. Perfecto. Es más que nada para saber, digamos, porque funciona mejor con plazos. Con plazos, sí, los abogados necesitamos sí. plazos, sí. Pero también está el hecho de que no quiero que nadie se quede afuera. Que sean ordenatorios. Claro, que sean, sí. Bueno, y después vamos a ir todos a festejar a Tierra del Fuego. De todos modos, igualmente puede ser que el trabajo, una vez que se entregue, después se le puedan hacer correcciones para la publicación, más allá de que esté aprobado o no, respecto de la nota. Sí, o encontrás algo nuevo para decir. A mí me pasa, porque yo publico también, y le mando el artículo a la que me lo encarga, microjury, y qué sé yo, y después, podría haber puesto tal cosa. Sí, encontrás algo más para decir y lo ponemos para la publicación, sí. Bueno, no further questions. O sea, puede ser en grupo o individual, digamos, Sí, en pero conclusión. yo voy a hacer así, como hicieron los de la Profamar. Lo del drive. Voy a hacer así, y grupo 1, grupo 2, grupo 3, y el que quiera poner, yo me había puesto sola, me acuerdo, y los tipos me borran, no, pero si no, el que quiere se pone solo y poner liñitas para quedar solito, es decir, quiero estar solo. Pero es mejor estar en grupo, ¿eh? Porque se ayudan, se potencian. ¿Les parece bien? Bueno, y la verdad que ha sido un placer, como siempre. Imagínense, para mí la cuarta corte. todo esto, les cuento, toda esta diplomatura surgió como una idea en una de las materias de esa famosa cosa de Quilmes. Fue el trabajo práctico final de la materia currículum. Currículum en docencia se le llama currículum, no al currículum vitae, sino se le llama currículum al conjunto de los conocimientos, el programa, todo eso que se trabaja, ¿no? La materia se llama currículum. Bueno, en la materia currículum yo tenía que terminar haciendo una propuesta formativa, una propuesta pedagógica, y yo hice una propuesta pedagógica consistente en dar un curso de inglés jurídico para derechos humanos. Así que esto es la materialización de ese trabajo final de Quilmes, que la del Quilmes todavía no me queda en tan bola. Pero bueno, sí, es que Bourdieu decía, yo en la profesora aprendí, Bourdieu, un educador y filósofo francés de origen marxista, dice que se enquistan centros de poder en las universidades y no dejan que nadie más entre. Y es una forma de establecer clases sociales también en la universidad, ¿no? Mauricio, vos que estás en la universidad, vos entraste, menos mal. En la universidad estatal, ¿no? Se enquistan, dice, y generan, el conocimiento lo tengo yo, vos no. Yo sentí eso con los de Quilmes, ¿no? ¿Qué es lo que no quiero hacer con mi diplomatura? Bien. Cualquier cosa me mandan a decir, y hacemos sin otra reunión. ¿Algo más? Bueno, ha sido un placer, realmente. Parece mentira. Igualmente. Igualmente, Aldo. Espero verte por San Luis. Sí, me encanta. En cualquier momento estoy por allá. Bueno, mira que tengo lugar en mi casa. Muchos amigos pasan por Merlo que hablan todos maravillas de ese lugar, así que Merlo. Bueno, probablemente... cerca de ahí donde yo fui jueza un año, con Caranes cerca de Merlo. Pero no, si no, esto es San Luis, que queda a 200 kilómetros de Merlo, pero tengo lugar en mi casa, porque yo tenía 4 hijos, ahora se han ido todos menos uno, así que tengo muchísimo lugar en mi casa. Muchísimas gracias. Bueno, Tatiana, gracias por también. Tatiana, seguí viniendo a mis clases de inglés jurídico de derecho privado, por favor, no me abandones. Gracias. Bueno, y Camila, que no se pudo ver, pero le mando muchos saludos. Espero que haya escuchado cómo era el assignment del trabajo final. A ver Sí, escuché todo. Ay, gracias, Camila. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces después fíjate si podés formar parte de un grupo, Camila. Sí, buenísimo. Gracias. Bueno, dale. Bueno, estamos, chicos. Que Dios los bendiga, que anden bárbaros, que anden muy bien. Y recen para que yo quede de camarista. Como soy provisoria. ¿Quién dice? Bueno, Mauri, entonces nos despedimos. Bueno, sí, felicitarlos
porque llegar siempre al final de cualquier etapa formativa, un viernes a la tarde, con todo lo que tenemos que hacer, es un gran mérito y siempre hay que reconocerlo. Bien, los felicito y a seguir adelante. Y bueno, sí, también un placer siempre estar con Ade, ayudarla y cualquier cosa, estoy para lo que necesitan y nos seguiremos viendo. Ha Sí, sido un sí. placer, yo he estado poquitas clases, pero bueno, los conocí y un placer y felicitarlos de nuevo. Bueno, bueno. A vos, Ade, siempre. ¿no? No, Pero no, bueno. no, y ojo que quedás a cargo vos de las normas APA famosas y de todo el tema este de las correcciones, porque vos sos nuestro higher Sí, sí. gente Eso que es- conoce de inglés, por favor. Bueno, un gusto y que la pasen muy bien. Aldo, un gusto. Un gustazo, Gracias. muchas gracias. Gracias, Tatiana, te igualmente. espero la semana que viene. Ah, Gracias. escúchenme, no, quedan todos invitados a las clases de inglés jurídico, derecho privado, que las sigo haciendo hasta noviembre. Yo las voy a seguir invitando. Nos seguís enviando el link. Sí, los sigo enviando. Yo quiero que haya alumnos, porque si no, imagínense, Dale. un alumno con un solo alumno, nos queremos morir. Así que los voy a seguir invitando. Es más, Dale. probablemente la del jueves la pase para el viernes, ya que ahora me va Buenísimo. a quedar este espacio. Así que, por favor, vengan, que les va a gustar, porque el inglés jurídico para derecho privado incluye, por ejemplo, employment law, el tema de derecho. Hoy, por ejemplo, tenía una actividad que era para older persons, pero era employment law. Incluye, qué sé yo, daños y perjuicios, incluye banking law, está re lindo, re lindos temas. Así que, contratos, así que todos esos temas incluyen para, y además charlar en inglés, porfa. Bueno, un gusto. Que Dios los bendiga, que anden muy bien. Nos Igualmente. vemos la Que semana Dios que los viene bendiga. con el derecho privado, entonces. Igualmente. Chao. Chao, chao. Igualmente. Nos vemos. Chao. Un besito. Chau, Adiós. chau. Chao. Chau, Chao. Tati. Chau, chau. Are you sure?